Embryology is very easy or very complex? One thing, embryology is very complex. It's not so easy. And if you know the embryology, you will know the gross anatomy or adult anatomy. আমরা তো adult anatomy পড়ছি এখন gross anatomy আর এখন এটা পড়ছি general embryology. How the embryo is developed to a newborn baby. তারপর ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হয় postnatal life after birth. কিন্তু before birth যেটা আমরা পড়ছি that is the primitive embryology. Primitive একদম শুরুর দিকে যে সমস্ত জিনিস। আচ্ছা, how the gut tube is formed? Anybody, how the gut tube is formed? From the yolks, বলতে পারলেন না কেন? Gut tube. Gut tube. আচ্ছা হ্যাঁ, ওটা তো ইংরেজি। সেটা বললি না কেন? The gut tube is formed by the invagination of the yolk sacs into the embryo proper. তাই তো? What is fomite? শুধু পড়ে গেল হবে না, বলতে হবে। শুধু পড়িয়ে দিলাম, চলে গেলি আবার ঘুরে গেলে হবে না। একজন উঠে বল। বল না, গুলো কি বল না। প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে তৈরি হয়। Very good. It is coming from the paraxial mesoderm. How many layers of the embryo? How many cell layer? কি কি সেল থাকে? How many layers? embryo তে কি কি সেল লেয়ার থাকে? হ্যাঁ, আরে ইটস ভেরি ইজি। শুধু পড়ে যাব বাট কিছু দেখব মানে আর পড়ব না, আর টেস্ট হবে না, হবে না। এটা পরীক্ষা দিতে হবে। দেখি স্যার তো বলেন হবে, কারণ নেক্সট ক্লাস বোধ হয় 22 আমার 21 টিউসডে কারণ এর তো ক্লাস হবে না। The practical 17 থেকে না 13 থেকে 13 থেকে হবে না, 13 to 17 বোধ হয় 13 14 15 16 17 5 দিন, তাহলে হবে না, তখন ক্লাস হবে না। 20 দাও আবার 20 কি মানে সোমবার তো হবে না, হবে লেকচার ক্লাস না। 21 থেকে শুরু হবে, 22 তে একটা টেস্ট নেওয়া যায় কিনা দেখছি, স্যারকে বলেছে, বলে দেওয়া হবে। যতটা পড়ানো হয়েছে from gametogenesis কি পড়তে হবে, নাহলে হবে না। এই ওই ছেলে কি বল চেক স্যার what is the division of a somite? সহজ জিনিস। That most of the parts of our body coming from the mesoderm, most of the muscles, bones, very good, scleroderm, myoderm and dermatom, and this myoderms and dermatomes is connectively is called as dermatomyotomes, কারণ যেখানেই ডার্মিস থাকবে সেখানেই মাসলস থাকবে, dermatomyotomes। আচ্ছা, লিম্বার নিয়ে কিছু বলেছে স্যার? হোল্ডিং বলছেন স্যার। neural blood cells derivatives of neural blood cells, derivatives of neural blood cells বল। নিউক্লিয়াস পালস আর বলছি স্যার, একটা হচ্ছে মেলানোসাইট সেলস আর ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন। যে গ্যাংলিয়ন্স দেয়া যখনই তোর এত নার্ভ আছে, নার্ভ তো একটা জায়গায় স্টেশনে থাকবে,
They are like pre-ganglionic and post-ganglionic nerve fibers. So is the ganglia is coming from the neural crystal. Neural crystals অনেক কাজ করে। আচ্ছা, what is the division of the skull? কি বলতে পারে? কি স্কালের ডিভিশন হতে পারে? The division of the skull. Frontal, parietal. No. The division of the skull is the maximum skull bone. Skull bones তো হয় তো coming from কোথা থেকে আসে? Most of the skull bone coming from paraxial mesoderm. এই paraxial mesoderm এরকম যে থাকবে paraxial, তারপরে lateral plate হয়ে যায়, এটা ইন্টারমিডিয়েট। ইন্টারমিডিয়েট নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো না, বিকজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম আমার একদম জিজ্ঞেস করি একটুই বলতো। দ্য লেডি, তুই আমাকে বল, তুই না তোর পরে, আরে তোর না তুই না তুই না দেখ স্কাল বোনস যখন দেখবি, দেখ স্কাল দেখেছিস? হ্যাভ ইউ সিন দ্য স্কাল? স্কাল দেখিস নি? একটা cranial vault is there and base of the skull, আরেকটা হচ্ছে সামনে ফেসিয়াল, যেটাকে বলা হয় viscerocranium. Viscerocranium is a facial skeleton, অনেক ফেসিয়াল স্কেলিটন থাকে, পড়তে হয় এগুলো, ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, এগুলো তো সব ফেসিয়াল স্কেলিটন, এগুলো তো স্কাল নয়, স্কাল বোন নয় এরা। স্কাল বোন তোরা কি জানিস? ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, টেম্পোরাল, স্ফিনয়েড, they are coming from the কোথা থেকে আসছে? ঠিকই বলেছিস বল। সোমাইটস বললাম হবে না। আমি আগের দিন বলেছিলাম যে ওটিক ভেসিকেল, প্ল্যাকোডস ও বলতে পারিস, অনেকগুলো প্ল্যাকোডস, যেমন লেন্স প্ল্যাকোডস, ওটিক প্ল্যাকোডস, নাসাল প্ল্যাকোডস, এগুলো সব একটা একটা ছোট পিট তৈরি হয়। এগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফ্রম একটোডার্মাল থেকে নি, নাহলে তোর ফেসের চোখ কি কোথা থেকে আসবে? লেন্স প্ল্যাকোড থেকে আসে। আবার এই ওটিক প্ল্যাকোডস আসে হিয়ারিং মেমব্রেনাস লেভাইলিন, যখন ইয়ার পড়বি তোমাদের বনি লেভাইলিন, মেমব্রেনাস লেভাইলিন। তো সেই ওটিক প্ল্যাকোড বা ওটিক ভেসিকেলস এই পুরো পারেক্সিয়াল মেসোডার্মটাকে ডিভিশন করে। কিভাবে? পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম তো সবসময় আবার বলছি পিতা তস্য পিতা মেসেনকাইমাল টিস্যু, লুজ মেসেনকাইমাল টিস্যু, যেটাকে বলে এমব্রায়োনিক কানেকটিভ টিস্যু। সেখান থেকে সমস্ত সেলসের জন্ম হয়। তাহলে যে আমি যেটা বললাম যে লুজ মেসেনকাইমাল টিস্যু এবং পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, সেটাই সোমাইটস তৈরি করে। তাহলে আমাদের তো রিজিয়ন কোথা থেকে আছে? আমাদের এই সোমাইটসটা থাকে ফ্রম অক্সিপিটাল রিজিয়ন থেকে স্যাক্রাল রিজিয়ন, তাই তো? অক্সিপিটাল টু স্যাক্রাল রিজিয়নে এই সোমাইটস গুলো অন ইচ সাইড অফ দা নিউরাল টিউব এন্ড নোটোকর্ডে এইভাবে ওরা ডিপোজিশন ব্লক হিসাবে। সোমাইটস প্রথমে ব্লক থাকে না, রিং সাইডের সাথে ডোনাট অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে এই যে সোমাইটস গুলো বললাম, তাহলে এই যে ওটিক ভেসিকেলস এর উপরের যে পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, তাকে কি নামে ডাকা হয়? তাকে কি সোমাইটস বলা হয়? এই যে কান তো ওটিক ভেসিকেল মানে কান, ওটিক মিন্স সবসময় ইয়ার রিলেটেড। তাহলে এই ওটিকটা পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে ডিভিশন হচ্ছে দুটো পার্টে। উপরের পার্টটাকে বলা হয় সোমাইটোমিয়াস, তোরা পড়েছিস, ভুলে গেছিস, বা হেড মেসোডার্ম। এই যে হেড মেসোডার্ম আর সোমাইটোমিয়ার, এটা হচ্ছে প্রি অক্সিপিটালের উপরে, তারাই তৈরি করে মোস্ট অফ দা বোনস অফ দা স্কাল বোনের যে বেস অফ দা স্কাল ম্যাক্সিমাম। তাহলে
স্কাল বোনে কি শুধু কার্টিলেজিনাস বোনস আছে? এখানে তো মেমব্রেনাস বোনও আছে। মেমব্রেনাস বোন কে তৈরি করে? দেখবেন প্রত্যেকটা জিনিস তৈরি হওয়ার জন্য জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট ইজ দেয়ার, প্যাটার্নিং ইজ দেয়ার, আর সিগন্যাল ইজ দেয়ার। একটা সিগন্যাল বা ডাইরেকশন দেবে, সেটা দেয় নিউরাল ক্রিস্টালস। স্যার বলেননি, বলবেন হয়তো, বলেছেন। The neural crystal is very very important cells in embryo. এটা কোথা থেকে আসে? That development proceeds up to 9 months of pregnancy. এবার আস্তে 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 তৈরি হয়। যেমন প্রিমিটিভ হার্ট কখন তৈরি হয়? হার্ট হিসেবে তৈরি হয়ে যায়। বল, আমরা যে থার্ড উইকস ফোর্থ উইকস এর মধ্যেই এটা তৈরি হয়ে যায়। হার্টবিট শোনা যায় ফোর্থ উইকসে, ফোর্থ উইকসে হার্টবিট শোনা যায়। দুটো এন্ডোথেলিয়াল হার্ট টিউব। এই তুই বল না, নিউরাল টিউব কোথা থেকে ফর্মেশন হয়? এই যে তোমরা পড়েছিলে যে সারফেস একটোডার্ম, এই সারফেস একটোডার্ম এইভাবে ইনভেজিনেট করে এইভাবে নিউরাল টিউব তৈরি করে। এই নিউরাল টিউবটা যখন ডিটাচ ফ্রম দা সারফেস মানে একটোডার্ম, তখন তার জাংশনের যে সেলস গুলো থাকে, এই সেলস গুলো ক্রেস সেলস তৈরি করে, নিউরাল ক্রেস সেলস। এটা না বলা কি আছে? তিনটে তো আবার চলে আসছে, উইথিন এ সেকেন্ড চলে আসছে। তিনটে তো টিস্যু লেয়ার আছে, একটোডার্ম, মেসোডার্ম এন্ড এন্ডোডার্ম। আর মেসোডার্ম এমব্রায়োর বাইরেও ছিল, এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম। কি করে না এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম? Very good. The extra embryonic mesoderm forms the connecting stalk, the future umbilical cord. আমাদের এমব্রায়োর বাইরে আছে, ওটা কানেক্টিং স্টক তৈরি করে, এখান থেকে ঝুলে থাকবে। নিউরাল প্লেটটা কোন লেয়ারে থাকে? নিউরাল প্লেট একটোডার্ম বলে, একটোডার্ম সবই একটোডার্ম। একটোডার্ম যা কিছু ডরসালি থাকবে, ভেন্ট্রালি থাকবে এন্ডোডার্ম। এইজন্য গাট টিউব, এটা আমাদের অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে ভাব সমস্ত অর্গান, সে তো ইসোফেগাস বল, duodenum, small intestine, large intestine, colon, all are these derivatives of gut tube, but different আস্তে 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 derivatives হবে। কিন্তু আলটিমেটলি যে গাট টিউব, এই যে আমরা যখন এরকম বলছিলাম যে এরকম ইয়ক স্যাক ছিল, ইয়ক স্যাকটা এরকম থাকে, আর উপরের দিকে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, এইখানটা এমব্রায়ো থাকে, থাকে তো। এই ইয়ক স্যাকটা পরবর্তী ক্ষেত্রে এরকম হয় না, এইরকম হয়ে যায়। এই ইয়ক স্যাকটা ঢুকে গেল আর আবার কিছুটা পার্ট রয়ে গেল, ওই জন্য ডিফারেন্স ডিফেক্ট থাকতে হতে পারে। এই যে মিড গাটের যে রোটেশন হয়, গাট তো পড়ানো হয়নি, রোটেশন, কিছু পার্ট অফ মিড গাট ইয়ক স্যাকে থেকে যায়, সেটা পরে সেটা হলো ফিজিওলজিক্যাল হার্নিয়েশন অফ দ্য মিড গাট। সব গাট ঢুকে না, কটা ফোল্ডস তৈরি হয়, যে একটা এমব্রায়ো, যে তুমি একটা এমব্রায়ো, তিনটে সেল, এইটা ভালো বলেছিস, এই জিনিসটা ভালো বলেছিস। হেড টেল ল্যাটারালস, হেড টেল ল্যাটারাল, দুটো ল্যাটারাল ফোল্ড, নালে কখনোই মিডলাইন ক্লোজিং হবে না। এবং এই মিডলাইন ক্লোজিং না হলে ডিফারেন্ট অ্যাবনরমালিটিস ইজ দেয়ার, তোরা সেটা পড়বি ধীরে ধীরে। কত কনজেনিটাল অ্যাবনরমালিটিস হতে পারে যদি ফোল্ড ক্লোজিং না হয়। হোয়াট ইজ সেপ্টাম ট্রানভার্সন? আজকে বডি ক্যাভিটিটা পড়াবো, শুরু করব বডি ক্যাভিটি, শেষ করব 22 তারিখে। মানে টেস্ট হাউ হ্যাঁ সে ইন্ট্রা এমব্রিওনিক সিলম যে জায়গাটা থাকে না, হ্যাঁ তো বলো, আনস সব বলে গেলে হবে না বাবা, পড়তে হবে এবং ডায়াগ্রাম এঁকে এঁকে বারবার দেখতে হবে। আমি বললাম জেনারেল এমব্রায়োলজি মানে সিস্টেমিক এমব্রায়োলজি ইজ ভেরি ভেরি হার্ড এন্ড ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স। একটা সময় একটা ভুলিয়ে যাবে যে এটা কোথা থেকে এলো, এটা কোথায় ছিল, এটা তো ছিল না। তার মানে কি কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এবং একটা প্রসেস যখন একটোডার্মাল
ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে, তখন কি এন্ডোডার্ম বসে থাকবে? এন্ডোডার্মাল ডিফারেন্সিয়েশন বন্ধ থাকবে? কন্টিনিউয়াস প্রসেস। মেসোডার্মাল ডিফারেন্সিয়েশন, মেসোডার্মাল যে সমস্ত প্রলিফারেশন, সেলস অফ দা প্রলিফারেশন সব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে হবে এবং একই সাথে হবে সাইমultaneously। মানে হয় এরকম লিখেছে নিউরাল টিউব তো ফরমেশন লিখেছে, আমি পরে গাট টিউব তৈরি করব, এখন করব না। ওই টাইম ফ্রেমের মধ্যেই, উইদিন দিস টাইম ফ্রেম ইউ হ্যাভ টু ফর্ম দিস টাইপ অফ প্রিমিটিভ সমস্ত স্ট্রাকচার। এই যে ইসোফেগাস সমস্ত তৈরি হয়েছে উইদিন 4 উইকস। প্রিমিটিভ ইসোফেগাস, আমি তো বলবো না, প্রিমিটিভ ইসোফেগাস, প্রিমিটিভ গাট টিউব, সব প্রিমিটিভ। Buccopharyngeal membrane কি? What is buccopharyngeal membrane and what is cloacal membrane? Sir, later stage of co-order plate. হ্যাঁ, কাকে বলে buccopharyngeal? very good. This buccopharyngeal membrane ruptures at the 6 weeks of the embryo, on stage 6 weeks. This buccopharyngeal membrane rupture. তোরা আবার সেই ভুলে গেছিস। শোন, কতগুলো during development of the embryo, some structures are transient and some structures are permanent. The transient structures তোরা পড়েছিলি, crocodile plate পড়েছিলি তো? আর কি পড়েছিলি? notochord, primitive streak, primitive node, streak along with the streak, এগুলো সব transient structures। কারণ এগুলো না হলে ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হবে না, এটা লেআউট করে। এই যে জায়গাটায় নোটোকর্ড বসেছিল, ঠিক সেই জায়গাটাতেই নিউরাল টিউব তৈরি হবে, কিন্তু ইন এক্টোডার্ম। নোটোকর্ড ছিল কি? নোটোকর্ড ইজ এ মেসোডার্মাল অরিজিন, ভেন্ট্রোডর্সাল ভাবনা, আর ভেন্ট্রালি এন্ডোডার্ম থাকবে। এই জন্য দেখ, এক্টোডার্ম পেছনে থাকে বলে এক্টোডার্ম পুরো বডি ওয়ালের যত বডি ওয়াল কেন, পুরো বডির কি করে? এপিডার্মিস করে, তার সারফেস এক্টোডার্ম, তারই একটা ডিভিশন ওভারলাইং দা নোটোকর্ড। যে এক্টোডার্ম তো থাকবে, সে কি সারফেস এক্টোডার্ম করবে? সে কি করবে? নিউরো এক্টোডার্ম, দ্যাট ইজ নিউরাল টিউব ফর্মেশন করবে। এন্ড নিউরাল টিউব ফর্মেশন মানে ব্রেন along with the spinal cord, forebrain, vesicle, midbrain, hindbrain. There are so many structures of the brain, মানে parts of the brain. সেগুলো কে তৈরি করে? এক্টোডার্ম। ওই জন্য যে মানুষ এক্টোডার্মিক হয়, আমরা 3 ধরনের মানুষ পাই, জানিস তো? 3 টাইপস অফ ম্যান, হিউম্যান: এক্টোমরফিক, মেসোমরফিক এন্ড এন্ডোমরফিক। এবার বলতো যে এক্টোমরফিক হবে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে এক্টোমরফিক লোক আছে, কে বলতো? বল বল। আমাদের অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে এক্টোমরফিক আছে। এই জড়ি এক্টোমরফিক, হ্যাঁ? এক্টোমরফিক কি করে? কি করে? আরে এক্টোডার্ম কি করে? সারফেস এক্টোডার্ম না ছাড়, নিউরো এক্টোডার্ম, ব্রেন। তো ব্রেন যার ভালো, সে এক্টোমরফিক না? Brain along with the spinal cord is formed by the neuroectoderm. That ectoderm ভালো, সে মনে রাখতে পারবে, তার ফ্রন্টাল লোব ভালো। So this ectomorphic। আবার এক ধরনের মানুষ দেখবি হিউম্যান, ও মোটা সোটা, একদম মাসল মাস, বিশাল মাসল মাস। বোনস গুলো দেখে, এই যে আমরা যে বডিটা কাটছি, he was a mesomorphic man। মেসোমরফিক মানে সমস্ত মাসেল টিস্যু, বনি টিস্যু মানে স্কেলিটাল টিস্যু ইজ কামিং ফ্রম দা মেসোডার্ম। এই যে তুই বলছিস যে স্টোমাক, স্টোমাক কোথা থেকে আসে? মেসোডার্ম। সমস্ত অর্গান মেসোডার্ম থেকে, লাংস মেসোডার্ম, হার্ট মেসোডার্ম। এবার মেসোডার্মের পার্ট আছে, কারণ আমরা যখন বলেছিলাম পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম কিন্তু মাসলসের স্ক্লেরোটম বা মায়োটম মাসলস তৈরি করে, আর বাকি পড়ে থাকলো ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্মের
এই তুই বলতো তুই বলতো ইন্টারমিডিয়েট মেসোরা the fate of intermediate মেসোরা তুই না তুই কথা বলিস বল আর বল না ও এত ভাবরাবাদ ভেরি শোন শুধু এগিয়ে যাবো সামনের দিকে আর বাকিগুলো পেছনের দিকে গুলো পড়ে থাকলে হবে না পড়তে হবে খুব ইজি জিনিস আমি বললাম যে ইন্টারমিডিয়েট আমি বলেছি বারবার বলেছি কে বলতে পারবে তুই পারবি ফেট আমি তো পড়াবো না কিন্তু আমি উল্লেখ করে গেছি ভেরি গুড আমি তো বলছিলাম না the genital and urinary system gonad kidney urinary bladder and ওদের যত ডাক্ট সিস্টেম আছে ureters gonadal there is so many duct system in the genital urinary system সমস্ত coming from the intermediate mesoda তোরা তো সব ভুলে যাস এইটা বললে এইটাই উত্তর সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে ডিউরিং জেনিটাল ইউরিনারি ডেভেলপমেন্ট আমরা শুরু করব ইন্টারমিডিয়েট মেসোডা এখন আমরা কিডনি ডেভেলপমেন্ট পড়াবো ইউরিনারি ব্লাডার ডেভেলপমেন্ট বা গোনাডস ইউটেরাস এন্ড টেস্টিস সমস্ত তো মেসোডাম থেকে আসছে ইন্টারমিডিয়েট মেসোডা বললাম না মোস্ট অফ দা অর্গান মোস্ট অফ দা টিস্যু মোস্ট অফ দা মাসলস how many muscles are there কত টাইপস how many types of muscles are there three একটা skeletal muscles তারা বোনসের গায়ে লেগে থাকে they are also called striated muscles and cross striations are there muscles তো তোরা পড়েছিস একটা মাসল ইউনিটকে কি বলে সার্কোমিয়া তার মধ্যে মায়োফিব্রিলস আছে তার মধ্যে অ্যাক্টিন মায়োসিন ফিলামেন্টস আছে মাসল কন্ট্রাকশন না হলে তো কিচ্ছু হবে না মাসল কন্ট্রাকশন ছাড়া তুই কোনো কাজ করতে পারবি তুই যে গালে হাত দিয়ে বসে আছিস এলবো ফ্লেকশন এই যে সুকান্তের মতো বসে আছিস আরে দেখি ভেরি আমি যে কোনো আমরা খাচ্ছি বা আমরা যাই কাজ করি না কেন সমস্ত মাসল ছাড়া কিছু করতে পারবি না সেই মাসলস কে কে সাপ্লাই করবে আরে হোয়াট আরে ব্লাড ভেসেলস সারা মাসল কাজ করতে পারবে কালকেই তো বলা হলো কালকে যারা ছিলি সোলিয়াসে বলা হলো না দ্য রেড মাসল ফাইবারস প্রচুর পরিমাণে ব্লাড সাপ্লাই হয় হোয়াইট মাসলসে অত হয় না তারপর রেড মাসলসে অনেক কাজ করতে হয় তা হোয়াট মোর কে করে রেড মাসলস রেড ফাইবারস থাকে যদি তাদের কালারটাও দেখবি ব্রাউন টাইপের রেড তো পুরোপুরি পাবি না ব্রাউন কালার আর হোয়াইট ফাইবারস আর দেয়ার সেখানে বেশি ব্লাড সাপ্লাই নেই আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা কি নাক কোথা থেকে আসছে ফ্রম স্পাইনাল কর্ড হাউ দ্য ভার্টিব্রাল বডি ইজ ফর্ম কাটিং থ্রি বলস লেডিস আমি আবার বলছি দা এমব্রায়োলজি ইজ ভেরি কনসেপচুয়াল থিং এটা সাবজেক্ট কনসেপ্ট তৈরি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু বিল্ড দ্য কনসেপ্ট মুখস্থ করে হবে না শুধু মুখস্থ করে ছেড়ে দিলে পরীক্ষায় হবে না ভুলে যাবেন পরবর্তীতে কনসেপ্ট যে কিভাবে ভার্টিব্রাল বডি ফর্মেশন দা ভার্টিব্রাল বডি সেই সোমাইটস চলে এলো সোমাইটস তার তিনটে ডিভিশন হয়ে যায় দা স্ক্লেরোটম দ্যাট ইজ ভেন্ট্রোমিডিয়াল তারপরে থাকবে ডরসোল্যাটেরাল dermatons and myotomes dermatons forming the dermis and connective tissue layer the back আচ্ছা এই যে লিম্বের মাসলস কে তৈরি করে ভেরি সোমাইটস কিন্তু ডার্মিস কে করে সোমাইটস করে না শুধু এটা মনে রাখতে হবে অনলি the back muscles in the back যে dermis it is coming from the dermatomes of the somite মানে dermatome component of the somites সব মিলিয়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে পড়েই নি তার
কিছু পড়েনি, না পড়লে তো হবে না। এরকম বলেছিলাম না, এরকম ছোট ছোট ব্লক তৈরি হবে, এরকম ব্লক তৈরি হয় হয়তো। তুই বলতে পারবি হাউ ভার্টিব্রাল বডিজ পড়েছিস? স্যার পড়িনি, তবে ওটার 1/3 আর 2/3 এ প্রথমে একটা ভাগ হয়। 1/3 এইরকম কনসেপ্ট হবে না, না না স্যার, এটা পড়া। এইটা ভুল বলছো। 1/3 প্রথমে এইটা তারপর তো আগের ক্লাসে পড়িস নি, তোরা ভুলে গেছিস। প্রথমে আটারি কি ছিল? প্রথমে আটারি ছিল ইন্টারসেগমেন্টাল, ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি ছিল, দুটো সোমাইটসের মধ্যে আর্টারি থাকে। আর সেগমেন্টাল ছিল নার্ভ অ্যালং উইথ দ্য মাসলস। এই যে উপরে যেটা এরকম করে লিখলাম, এটা মাসলস। আরে মাসলস না হলে স্পাইনাল কর্ডের মুভমেন্ট হবে? The extensors of the spine and the flexors of the spine, বিশেষ করে extensor, erector spinae group of muscles, so many muscles are there, erector spinae group of muscles. আবার স্কেলিনি, আবার নেকে চলে গেলে দেখবি স্কেলিনি গ্রুপ অফ মাসলস আর দেয়ার, স্কেলিনাস অ্যান্টেরিয়ার, স্কেলিনাস পোস্টেরিয়ার, স্কেলিনাস মিডিয়াস, এই সমস্ত মাসলস পাবি যখন নেক পড়ানো হবে। তারা কোথায় থাকে? তারা ভার্টিব্রার চারপাশে থাকবে। না হলে কি করে ভার্টিব্রাটাকে মুভমেন্ট করাবে? স্পাইনাল কর্ডের এই জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে বলবো এটা মুভমেন্ট হলো না, বা আমি এরকম করছি, মুভমেন্ট হচ্ছে না স্পাইনাল কর্ডে। ভাই যে আমরা তো স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছি, why there is no falling of the head forward? হেড তো পড়ে যেতে পারে। এই যে হেডের যে মাসলস, এক্সটেনসর মাসল, চিপ এক্সটেনসর, স্ট্রং এক্সটেনসর মাসলস এখানে সব লেগে থাকে হেডের মাসলস। তো ওরা কোথা থেকে আসছে? হেড মেসোডাম, হেডের যে সমস্ত মাসলস, হেড মেসোডাম, সোমাইটোমিয়াস, 7টা সোমাইটোমিয়াস থাকে। ওরা প্রি অক্সিপিটাল, মানে প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস বলবো না, প্রি অক্সিপিটাল পারাক্সিয়াল মেসোডাম, that is known as head mesoderm or somaitomias। যেই ওটিক ভেসিকল ছাড়িয়ে গেল, মানে ওটিক ভেসিকলের পরের যে পারাক্সিয়াল মেসোডাম, that is called পারাক্সিয়াল মেসোডাম। জানিস তো along the axis on each side of the axis, axis এ কে থাকবে? নিউরাল টিউব, নোটোকর্ড, প্রিমিটিভ নোড, প্রিমিটিভ স্ট্রিপ, এইদিকে ক্লয়কাল মেমব্রেন, ওদিকে প্রোকোডাল প্লেট, ক্লয়কা প্রোকোডাল প্লেট। এই ক্লয়কাল মেমব্রেন যদি রাপচার না হয় কি হবে বলতে? এই ছেলে হাসছিস, if there is no rupture of the cloacal membrane কি হতে পারে? এই যে প্রক্টোরিয়াম বলা হয়, স্টোমোরিয়াম ফিউচার মাউথ and proctorium future anal orifice। আরে অ্যানাল মেমব্রেন, এই সরি ক্লয়কাল মেমব্রেন যদি রাপচার না হয়, ইমপারফোরেট অ্যানাস, অনেক বাচ্চা জন্মায়, তখন আবার সার্জারি করতে হয়। হ্যাঁ বল, হ্যাঁ স্প্লান্ডিস, হাসপ্লান্ডিস বলেছে, হাসপ্লান্ডিস ওটা একটা নাম আছে। আমার সবই কনজেনিটাল অ্যানোমালি। কারণ একটা জার্নিতে, আমরা যখন কোনো জার্নি করি, আমাদের কোনো অনেক এক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, জানিস? সো ডিউরিং বাস ট্রেন হয় অ্যাক্সিডেন্ট, সো ইটস এ জার্নি। জার্নিতে তো আর অ্যাক্সিডেন্ট নয়, ম্যালফরমেশন, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন। কারণ তুই এরকম কি নরমালি বলে দিতে পারি যে যা কিছু আমরা এই এমব্রায়োতে পড়ছি ফ্রম গ্যামেটোজেনেসিস টু দা বার্থ সব ঠিকঠাক করে হবে? কত সহজ। জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট থাকতে পারে, তারপরেও genetic blueprint and different proteins are there, signaling proteins। এটা একটা বলছি হক্স নাম শুনেছিস? হক্স, এটাও একটা প্রোটিন। আবার বোন মরফোজেনিক প্রোটিনস, বিএমপি, প্যাক্স 1 2, এরকম হাজারো হাজারো প্রোটিনস আছে, সব মনে রাখতে পারবি না।
হক্স কেন বললাম? হক্স ইজ রিলেটেড টু দ্য ভার্টিব্রাল কলাম। এই যে প্যাটার্নিং অফ ভার্টিব্রাল কলাম, আমাদের কি কি কার্ভেচার হয়? হাউ মেনি কার্ভেচারস অফ দ্য ভার্টিব্রাল কলাম? প্রথমে যখন শুরুতে বাচ্চা জন্মায় একটা, তখন দুটো কার্ভেচার ইজ প্রাইমারি কার্ভেচার। সেটা কোথায় কোথায়? ওই কোথায় কোথায়? sacral curvatures and thoracic curvatures. এরা কিন্তু প্রাইমারি কার্ভেচারস অফ দা ভার্টিব্রাল কলাম। ভার্টিব্রাল কলাম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভার্টিব্রাল কলাম তো পড়ানো হবে লোয়ার লিম্বে নেই। আপার যখনই অ্যাবডোমেনে চলে যাব আমরা, তখন আমরা শুরু করব লাম্বার ভার্টিব্রা। কারণ অ্যাবডোমেনের পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, মানে একদম স্কেলিটাল ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে লাম্বার ভার্টিব্রা। আবার যখন থোরাসিকে যাব, then the thoracic vertebra along with the ribs. আমরা দেখ এরা কতটা প্রোটেকশন দিচ্ছে বোনি ফ্রেমওয়ার্ক। এরা তৈরি করে কি একটা থোরাসিক ক্যাভিটি। আবার যখন ব্রেনে যাব, ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি ইজ দেয়ার। বোনগুলো চারপাশে জুড়ে গিয়ে একটা ক্যাভিটি তৈরি করলো না, আর কার জন্য? ফর প্রোটেকশন অফ দা ভ্যালুয়েবল অর্গান ব্রেন। আবার এখানেও থোরাসিক ক্যাভিটিতে কে ভ্যালুয়েবল অর্গান আছে? lungs along with the heart, two lungs and along with the heart, ওইটুকু ক্যাভিটির মধ্যে বসে আছে। আর অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে যখন আসবো, তার পেছনের স্ট্রাকচার কে লাম্বার ভার্টিব্রা, সামনে অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আছে, সেটা মাসলস ফাসলস আছে। হ্যাঁ, মাসলস বলে মনে পড়লো, তিনটে তো মাসলস হলো। এবারে যে স্কেলিটাল মাসলস এর জন্ম কে দেয়? স্কেলিটাল মাসলস আবার অনেকগুলো টাইপস আছে। তাহলে প্রাইমাক্সিয়াল এন্ড অ্যাবাক্সিয়াল মাসলস। প্রাইমাক্সিয়াল এন্ড অ্যাবাক্সিয়াল মাসলস, এগুলো ল্যাংম্যানের কথা, আমার না। ল্যাংম্যান যদি কেউ পড়িস, ল্যাংম্যান পড়তে পারবি সময় নেই, বা গ্রেজেও লেখা আছে। এই প্রাইমাক্সিয়াল যে মাসল, এদের জন্য এটা ডোমেন, প্রাইমাক্সিয়াল একটা ডোমেন হয়, এবং তার জন্য প্রোজিনেটর আছে, যারা জন্ম দেয়, প্রোজিনেটর বা প্রিকাসাস মাসল সেলস এখানে থাকবে। সেটা কোন জায়গার জন্য? অনলি ফর ব্যাক মাসলস। এবং এই মাসল সেলস গুলো কার চারপাশে থাকে? নিউরাল টিউব এন্ড নোটোকর্ডের চারপাশে। নোটোকর্ড তো তারপর আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে। নিউরাল টিউবের চারপাশে যে সোমাইটিক সেলস গুলো আছে, somatic cells মানে the cell coming from the dermatomyotomes, the myotomic segments of a somites, যে মাসলস গুলো ব্যাক মাসলস তৈরি করছে, তারা হচ্ছে প্রাইমাক্সিয়াল ডোমেন মেসোডার্মালে। আর অ্যাবাক্সিয়াল কারা হচ্ছে? the trunk muscles। তোমরা জানিস trunk muscles বলতে পারবি? trunk muscles বলতে পারবি তো? internal oblique, external oblique, rectus abdominis, transversus abdominis, pyramidalis, এত মাসলস আছে। এই মাসলস গুলো কি এমনি এমনি চলে এলো? এই একই মাসলস গুলো আবার যখন থোরাক্সে যাবি, তার কি মাসলস বলতো? in between the two ribs, intercostal muscles। আর মাসলস তো পুরো তৈরি হয়ে গেল। এবার ডিভিশন হতে হতে থোরাক্সে আমরা তখন অবলিক বলবো না, অ্যাকচুয়ালি ওগুলোকে অবলিক নামে দেখা হয়। এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল, ওগুলো ওই ইন্টারনাল অবলিক এক্সটার্নাল অবলিকের মতো, নাম আলাদা, একই মাসল সিট ডিফারেন্ট লোকেশনে থাকে বলে। আবার যখন আমরা নেকে যাব, নেক এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বোনস আছে, বলতে পারবি? বল বল। হাইওয়েড বোন। এই ইনফ্রা হাইওয়েড মাসলস যত আছে, বলতে পারবি না? ইনফ্রা হাইওয়েড, হাইওয়েডের নিচে যে সমস্ত মাসলস, তারা স্ট্র্যাপ মাসলস হয়। যখন নেক ডিসেকশন এগুলো দেখানো হবে, ইনফ্রা হাইওয়েড, আবার হাইওয়েড থেকে উপরের দিকে যে মাসলস গুলো যাচ্ছে, তারা হচ্ছে সুপ্রা হাইওয়েড মাসলস। is very very bony landmark, is a demarcation line in the neck. A infrahyoid muscle is coming from the abaxial muscles, abaxial domain. তারা কোথায় যায় বলতো? সেই মাসলস গুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, নাম আছে, ল্যাটারাল সোমাইটিক ফ্রন্টিয়ার বলে একটা এরিয়া আছে in between the lateral plate mesoderm and dermatomyotomes. এই মাসলস যে গ্রুপগুলো
দুটো রিজিয়নে থাকে, তাদের যে প্রিকাসার সেলস গুলো, মানে মাসেলস তো নয়, প্রিকাসার গুলো, আমি আবার বলছি প্রিমিটিভ, সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রোল্যাটারাল এন্ড ডরসোমিডিয়াল গ্রুপ। এই দুটো রিজিয়নে মাসেলস প্রিকাসার সেলস থাকে। এই ভেন্ট্রোল্যাটারাল থেকে ব্যাক মাসেলস, সরি ডরসোল্যাটারাল থেকে ব্যাক মাসেল, আর ভেন্ট্রোল্যাটারাল থেকে এই যে অ্যাবাক্সিয়াল মাসেলস গুলো বললাম, the muscles of the trunk, muscles of the limb। এই লিম্ব বার তৈরি হবে, লিম্ব বার তৈরি হয়ে যায় 4 উইকসে, মানে এইরকম, তুমি যদি এরকম দেখো, এই 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 এগুলো লিম্ব বার তৈরি হলো, not the limb bar out pocketing from the ventrolateral wall, body wall থেকে, ventrolateral body wall থেকে out pocketing হলো। এখানে হেভি ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। তুমি জানো স্যার এই ফিঙ্গার গুলো কি করে তৈরি হলো, ফোরাম, আর্ম, তাদের মাসল ডিসপোজিশন, তাদের কানেক্টিভ টিস্যু, তাদের ডায়াগনোস কে করলো, এপিআর, এইআর, এই এইআর বিশাল ইম্পর্টেন্ট কাজ করে। এগুলো স্যার বলবেন বলে আমি বলতে বারণ করেছি, তুমি জাস্ট বলে ছুঁয়ে গেলাম, স্যার বলবেন দ্য লিম্ব বার্স। প্রথমে ফোর লিম্ব বার্স তৈরি হয়, ঠিক তার 1 to 2 days আফটার দ্য ফোর লিম্ব বার্স হাইন্ড লিম্ব তৈরি হয়ে যায়, হাইন্ড লিম্ব বার্স। সেম ভাবে তার মাসলস কোথা থেকে আসছে, লিম্ব মাসলস, এই যে আমরা পড়বো বাইসেপস, ট্রাইসেপস, brachialis, coracobrachialis, so many muscles are there, সব গ্রেজে লেখা আছে। গ্রেজ ইজ আ বাইবেল অফ দ্য অ্যানাটমি। তার থেকে এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের বুকস বেরিয়েছে, এই বুকসগুলো আর কিচ্ছু না, সব গ্রেজ। সবাই তো আর গ্রেজ ফলো করেনি। একেডি, তোরা একেডি বই পড়িসনি? অসীম কুমার দত্ত, হ্যাঁ, হু ইজ ফলোইং অসীম কুমার দত্ত? He is very genius. She or he? He or she? Very good. Very good. Oh, আটাবাটি। খুব ভালো, খুব ভালো। একেডিও ভালো। কিন্তু ওই যে বললাম না, রিড বিটুইন লাইনস, একবার নয় বারবার বুঝতে হবে, কনসেপ্ট করতে হবে যে কেন এটা বললো এই লাইনসটা, এই কথাটা, তবেই দেখবি তুই এটা এমব্রাইডারি শিখে যাবি, মানে মনে রাখতে পারবি, কনসেপ্ট তৈরি হয়ে যাবে। কিচ্ছু না, আর কিচ্ছু না, কনসেপ্ট তৈরি। একেডি ভালো, একেডি কিছু কিছু গ্রেস থেকে নামিয়েছি, মানে কপি ফ্রম গ্রেস। গ্রেস তো এত বড় নিয়ে তোরা করতে পারবি না, আর সম্ভব নয়, উইদিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম এর মধ্যে গ্রেস করা যাবে না। একেডি পড়তে পারিস। তাছাড়া তো আছে আইবিসি, আইবিসি তো আছে, হিউম্যান এমব্রায়োলজি, কার আছে? আইবিসি নি ফলো করিস বেশ না, না বিশ্রাম সিং? বিশ্রাম সিংও ভালো। যে কোনো বই ভালো, কিন্তু বই যদি আলমারির মধ্যে থাকে কোনোদিনই ভালো না, বই বের করে পড়তে হবে, নাহলে ভুলে যাবে, কনসেপ্টই তৈরি হবে না। কারণ তোরা তো ফার্স্ট এক্সপোজার ইন অ্যানাটমি, তোরা দেখে অ্যানাটমি পড়িসনি, তোরা অন্য সাবজেক্ট পড়েছিস, ফার্স্ট এক্সপোজার ইন অ্যানাটমি, সে বডি বল, গ্রস অ্যানাটমি বল, হিস্টোলজি বল, এমব্রায়োলজি বল, এগুলো আস্তে আস্তে পড়তে হবে। ক্যাভিটি, এই যে বডি ক্যাভিটি বল, প্রিমিটিভ বডি ক্যাভিটি কোথা থেকে আসছে? প্রিমিটিভ বডি ক্যাভিটি, প্রিমিটিভ বডি ক্যাভিটি তুই বলতে পারলি না? ইন্ট্রাএমব্রিওনিক সিলমটা থেকে। আচ্ছা সেটা বল। the intraembryonic cilium মানেই একটা ক্যাভিটি। this intraembryonic cilium কখনো ছিল communicates with the extraembryonic cilium, জানিস তো? কেন বল? ওটা extraembryonic বাইরের সিলমের সঙ্গে intraembryonic cilium কেন কমিউনিকেট করেছিল? why there is a communication ছেলে? ও ভাবছি স্যার, না তোকে না, সেই লাস্ট বেঞ্চে সামনে বোতল রেখেছে, মানে ব্যুরোক্রেটদের মতো পড়াশোনা করছে না, নিজেদের কথা নিজেদের ডিসকাশন যদি এমব্রায়োলজি নিয়ে হয় সেটাও ভালো, কিন্তু অন্য ডিসকাশন হলে ভালো না।
এমব্রায়োলজি রেজিস্ট্রেশন করতেই পারিস। তো অনেকে আসেনি না কজন পরীক্ষা বলে সব স্যার পরীক্ষা আইডিয়া করছি কিসের পরীক্ষা এই বায়োলজি পরীক্ষা কবে আজকে আমি গুছি করেছি বায়োলজি পড়তে হয় তো হয়ে যায়। সব থেকে কমপ্লেক্স সাবজেক্ট ইন ফার্স্ট ইয়ার অ্যানাটমি। যদি তুমি 5 ঘন্টা পড়ো 3 ঘন্টা অ্যানাটমিতে দাও, 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা ফিজিওলজি এন্ড বায়োকেমিস্ট্রি। এই 5টা যদি 10 হয় তখন 3টা 6 হয়ে যাবে। 10 ঘন্টা তো পড়িস নি তোরা অত মিনিমাম যদি 5 ঘন্টা পড়িস 3 hours you spend the 3 hours for anatomy। এটা নিয়ম, কারণ ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি ভোলাটাইল নয়, they are not the volatile subjects। এটা হচ্ছে ভোলাটাইল বায়োবিও, এই পড়লি আবার এই পড়লি বায়োবিও সব আকাশে বাতাসে চলে যাবে। ওকে বারবার পড়তে হবে, অ্যানাটমি বারবার পড়তে হবে, সময় বেশি নিতে হবে। এই যে ঠিকই বলেছি, ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক সিলম কার মধ্যে ঢুকে পড়ে? এই লাস্ট বেঞ্চ সামনে বোতল বল। ওয়াটার বটল ইন ফ্রন্ট অফ দি বিটুইন দ্যাট। ওই রকম করতে করতে সময় চলে যাবে। কে বলবে আরে ল্যাটারাল প্লেট মিসোডাম প্যারাক্সিয়ালের মধ্যে ঢোকে না, ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে ঢোকে না, তাহলে পড়ে থাকলো ল্যাটারাল প্লেট মিসোডাম। এটা গোবেচারা টাইপের লোক, তার মধ্যেই ঢুকে পড়ে intraembryonic xylem and it's splitting the lateral plate mesoderm into visceral layer and মানে somatofluid, plangofluid, like visceral layer and parietal layer of this intraembryonic mesoderm, মানে lateral plate mesoderm। ওটাও তো intraembryonic mesoderm। lateral plate mesoderm also intraembryonic mesoderm। আমাদের ডিভিশন হয়েছে, মেসোডার্মের ডিভিশন হওয়ার পর দেখা গেছে যে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম আর একদম ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম, তাদের মাঝে একদম একটা থিন প্লেট থাকে, দ্যাট ইজ ইন্টারমিডিয়েট। সে চলে যায় অন্য জায়গায় জেনিটোরিনারি সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য, তার সে দায়ী। বাকি পড়ে গেল প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম ফর্মিং দ্য স্কেলিটাল ফ্রেমওয়ার্ক, মোস্ট অফ দ্য স্কেলিটাল ফ্রেমওয়ার্ক এন্ড মাসল টিস্যু আর ডার্মিস of the back। বাকি রইল ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। এই ল্যাটারাল প্লেটের মেসোডার্মকে বললাম ভিসেরাল লেয়ার, মানে ভিসেরাল পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। এখান থেকেই সমস্ত জিনিস তৈরি হয়, দা হার্ট, স্প্ল্যানিক মেসোডার্ম, বা সোজা কথায় বলতে পারি ভিসেরাল মেসোডার্ম। ভিসেরাল মেসোডার্ম বললেও দ্যাট ইজ ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। আর প্যারাক্সিয়ালের ভিসেরাল আছে, ইন্টারমিডিয়েটের ভিসেরাল আছে। visceral mesoderm বললে আর lateral plate mesoderm বলার দরকার নেই। the visceral part of the mesoderm or splenic part of the mesoderm that forms the heart, lungs এবং সমস্ত abdominal organs। সমস্ত abdominal organs এই বডি ক্যাভিটি যদি তুই পড়তে পারিস, এর পরেই তৈরি হবে abdomen, এর পরেই শুরু হবে abdomen। abdominal cavity, it is known as peritoneal cavity, একটা বড় বেলুন, it's a big balloon। তাহলে কি অর্গান গুলো বেলুনের মধ্যে আছে? অর্গান গুলো বেলুনের মধ্যে আছে? এই ধর এটা একটা বড় বেলুন, এই অর্গান গুলো স্টোমাক এরা কি ভেতরে আছে? The organ invaginates the balloon. Organ invaginates the balloon. এই যদি এটা বেলুন হয়, দেখানো যায় একটা বেলুন আনতে হবে। অর্গান গুলো ইনভেজিনেট করছে, ফলে দিস বেলুনের একটা লেয়ার it closely invades the organ, আরেকটা লেয়ার রিফ্লেকশন অর্গান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এইভাবে, কারণ এটা একটা অর্গান তো, তাহলে এইটা এইভাবে রিফ্লেকশন হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে লেয়ারটা অর্গানের সঙ্গে সেটে আছে, দ্যাট ইজ দ্য ভিসেরাল লেয়ার। আর যেটা চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য প্যারাইটাল লেয়ার। এই যে পেরিটোনিয়ামে আমরা যখন পড়ব, পেরিটোনিয়াম বা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে তো পেরিটোনিয়াম থাকবে, ক্যাভিটির মধ্যে একটা বড় বেলুন থাকে, এই বেলুনের উপরে গিয়ে সব ইনভেজিনেট করে।
বেলুনের ভেতরে নয়, নট ইনসাইড দ্য বেলুন। ঠিক একই ভাবে তাহলে হাউ দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি এন্ড পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটিস ফর্ম। ওই যে ছিল এরকম একটা হর্সু সেপেন্ট ছিল না, একটাই সিঙ্গেল ক্যাভিটি তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল্ড প্রিমিটিভ বডি ক্যাভিটি। এই সিঙ্গেল ক্যাভিটিটাই পরে ডিভিশন হলো প্লুরাল ক্যাভিটি। কখন হয়? when there is the appearance of lung buds from the esophagus। এই যে বলা হয় না ফোরগাটের থেকে একটা অ্যাপেন্ডেজেস বেরিয়ে যায়, সেটা হচ্ছে লাং বার্ড, রেসপিরেটরি সিস্টেম লাং বার্ডস। এই লাং বার্ডস যখনই তৈরি হয়ে গেল তাহলে তাকে তো ক্যাভিটি দিতে হবে। লাং কোথায় থাকবে? বাইরে পড়ে থাকবে। যে লাংসটা যখন বস আবার যখন দরকার হবে পেটে ঢুকিয়ে দিলাম ভেতরে, এভাবে তো হবে না। লাংসের জন্য আলাদা ক্যাভিটি। আবার হার্ট তৈরি হয়ে গেছে স্প্লাইনিং মেসোডার্মের জন্য, তার জন্য দরকার হয় পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। কারণ আমরা জানি পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটির মধ্যেই হার্ট থাকবে, নট পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, পেরিকার্ডিয়াল মধ্যে ইনভেজিনেট করবে। তারও সেই জন্য আমরা পেরিকার্ডিয়ামের একটা প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম, ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম, আর একদম পুরো এর মধ্যে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম দুটো আছে, ফাইব্রাস এন্ড সেরাস পেরিকার্ডিয়াম। এই জন্য যত সেরাস ক্যাভিটি আছে তার দুটো লেয়ার থাকবে জেনে রাখবে। এই লেয়ার কি কি? ভিসেরাল লেয়ার এন্ড প্যারাইটাল লেয়ার। এটা কোথা থেকে এসেছে? from the visceral layer of the lateral plate mesoderm and parietal layer of the lateral plate mesoderm। তারাই তো এসে ওই অর্গানগুলো, কারণ ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্মই তো সব করলো, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্মই তো সব অর্গান তৈরি করবে ধীরে ধীরে। লাইনিং, এটা ভুলে যাচ্ছে, লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ দা গাট, যত লাইনিং এপিথেলিয়াম পাবি দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দা এন্ডোডার্ম, কিন্তু অর্গান ইজ কামিং ফ্রম দা মেসোডার্ম। শুধু এপিথেলিয়াল লাইনিং নয়, মিউকোসা যেটা লামিনা প্রোপিয়া, মিউকাস গ্ল্যান্ডস দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দা এন্ডোডার্ম। তাহলে এটা হয়ে গেল, বাকি মাসলস লাগবে না? সমস্ত স্টমাকের মাসলস, স্টমাক কেন, সমস্ত অর্গানের মাসলস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা বলতো, ডায়াফ্রাম সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? মানে অ্যাডাল্ট ডায়াফ্রাম, সেটা তো আর এমব্রায়োতে ডায়াফ্রাম পরে তৈরি করবে, এমব্রায়োতে আগে কি থাকে? ওই যে বলছিলি আনস্প্লিট পার্ট অফ দা ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্ম, septum conversum, শুধু septum conversum alone cannot produce the diaphragm। কত সহজ না? diaphragm এর tendon, central tendon is there, দুটো crura is there, muscular part is there, কত সহজ। সেটা করতে হবে ডায়াফ্রাম, এই বডি ক্যাভিটির সাথে সাথে ডায়াফ্রাম করতে হবে। এবার যখন গাঁটটি পড়ানো হবে তার সাথে সাথে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিও করে নিতে হবে। প্রথমে ছিল সিঙ্গেল ক্যাভিটি বডি ক্যাভিটি, তার মধ্যে ছিল এইখানে যখন এই হার্ট তৈরি হয়ে গেল তার মানে এইটা ছিল পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি আর এটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। এদের মধ্যে একটা কানেকশন থাকে, সেই কানেকশনটার নাম হচ্ছে পেরিকার্ডিও পেরিটোনিয়াল ক্যানাল। শুরুতে বলবি যে ক্যানাল কি হয়ে যায় না, তাহলে কি পেরিকার্ডিয়াম অ্যাবডোমেন থেকে পেরিকার্ডিয়ামে যেতে পারবি তুই? You cannot reach from the abdominal cavity to the pericardial cavity because it is separated. It is separated from the diaphragm, not only diaphragm, আরো জিনিস আছে সেগুলোই শুরু করব নেক্সট 22 তে। How the division is formed by this, from this single cavity, pleural cavity, হার্টের জন্য পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি এন্ড অ্যাবডোমিনাল অর্গানের জন্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। ডায়াফ্রাম কে সাপ্লাই করে কোন না? ডায়াফ্রাম ও একদম হাই-ফাই তুলে এবারে কত পড়াশোনা করেছিস এটা, এই হচ্ছে পয়েন্ট স্যার। ডায়াফ্রাম কে সাপ্লাই করে জানিস কোন না? ভেরি গুড,
the phrenic nerve supplies the diaphragm. এই phrenic nerve কিভাবে এসেছে যখন brachial plexus during development কেন phrenic nerve diaphragmকে সাপ্লাই করবে? এই যে ডিভিশন হচ্ছে তিনটে জিনিস মনে রাখবে এইটা তিনটে জিনিস মনে রাখবে প্লুরা পেরিকার্ডিয়াম আর পেরিটোনিয়াল। তো প্রথমে এই পেরিকার্ডিয়ামের সঙ্গে পেরিটোনিয়ালের পেরিটোনিয়াল ক্যানাল ইজ देयर। আবার এই প্লুরার সঙ্গে পেরিটোনিয়ামের কানেকশন থাকবে প্লুরো পেরিটোনিয়াল ফোল্ড। আবার এই পেরিকার্ডিয়ামের সঙ্গে প্লুরাল থাকবে এটাকে বলা হয় প্লুরো পেরিকার্ডিয়াল ফোল্ড। পরে সেটা মেমব্রেন তৈরি হবে, এই মেমব্রেনটাই পরে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম তৈরি করবে এবং এই ফোল্ডের মধ্যেই থাকে ফ্রেনিক নার্ভ। এই ফোল্ডের মধ্যেই থাকে ফ্রেনিক নার্ভ এন্ড কমন কার্ডিনাল ভেন। সেগুলো ছবি দেখিয়ে আমি বলে দেবো ভালো করে। তাহলে আজকের মতো তোমরা পড়াশোনা করো, জানি না পড়বে কিনা, পড়া ছাড়া গতি নেই। সবাই বাঙালি না অবাঙালি আছে? আচ্ছা, কজন অবাঙালি? How many? Only one. Only thing for non-Bengali students, as you are doing MBBS course in this college in West Bengal, so probably for classes it may not be required. But when you see patients, you have to communicate in your clinics. So I request you to understand Bengali, because Bengali is not a very difficult language, it is very easy language, sweet language. The second point, I don't understand why some of the front rows are vacant. আমি একটা কথা বলে রাখি from the very beginning, you can come forward. If anybody is very interested to listen to any class, you are allowed to go, no problem. Percentage will not be a problem. You know it very well. So if somebody wants to learn, please listen or don't disturb others, your fellows and so I don't know why all of you not taking the front seats, why back seats. Now let me introduce myself. I am Dr. Arun Chaudhary, Professor and Head of the Department of Community Medicine. Now this subject of community medicine a bit new to you. What is community medicine or like that? You know anatomy, physiology, etc., medicine, surgery, gynae, pharmacology, etc., etc. But one thing you always remember, community medicine is not below those subjects. It is a part of this subject or maybe more. You see, the whole healthcare delivery system in this country or in the world is on the basis and principles of community medicine. Healthcare delivery. Who gives healthcare delivery? Healthcare delivery kara hai? Who gives healthcare delivery? To people, to you, to families, to societies. Who? Common sense. It's the common sense. Government, central government, state governments, who? Another and others. In your area, in municipals, corporations, okay, different hospitals, private bodies, right? So many are there. There are others in Ministry of Labor, there ESI is there. Some of your family members are working ESI, so ESI corporation, ESI government of West Bengal. So many are there getting the healthcare delivery. So all this healthcare delivery system is based on the principles and guidelines of community medicine. So this is very, very important. And another thing from your exam point of view, because not in your postgraduate examination, your NEET PG, community medicine questions are much more than other subjects. Okay, so you may not like community medicine, but for sake of your career, you have to know community medicine. And for this reason, so much importance is there. When you were in MBBS students, community medicine used to taught in only 1 year or less than 1 year. But now it is for 3 years. Your exam will be held, MBBS community medicine exam will be held at the end of 3rd year. So for the first year, second year, third year, you are pursuing community medicine classes or community medicine, teachings or learnings. Okay. So
for this reason you have to contribute. Now, we will discuss on this in the foundation course. I discussed, some of you joined late, so maybe a bit limited, repetitions and all those things. But in medical science, there is no clear-cut boundary, so repetitions will be there. Even previous classes taken by some faculty, or the classes taken by me, or after that class, so repetitions will be there. So nothing that clear-cut. Medical science is not clear-cut, because medical science is not a core science. I used to talk some of our teachers, the great teachers used to talk that why in this country the top level meritorious students in higher secondary or secondary examinations, etc., used to come in medical science. They should go to core science. Who are the core science? Physics, chemistry, mathematics, biological science, etc., 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 statistics. But medical science, you have to develop your skills. So you have to know everything a bit from all subjects, even from your knowledge of higher secondary, etc., etc., then you have to apply all these things. So that does not mean it requires any meritorious and all these things. Because it is right that if these meritorious students used to go in the core science, our society will develop, nation will develop. You will become scientists and all these things. You see, in medical science, you have not seen not that much of scientists are there. Okay, even some who are getting in medical science, proper medical science is not Nobel, is not given, maybe in physiology and other things, all these things. There are others, man, they may not be doctors always. Okay, so that is separate issue. So for this reason, it is a normal notion in this country, the society, your families, your fathers, mothers, they think that medical science is a very tough subject, difficult subject. It is not at all. But subject-wise, it is large. But medical science is dynamics. When we were MBBS students, suppose in the field of community medicine, maybe the book is small like that. Now the books are grown up, it's very huge. So many books are there, so many disciplines are there, and suppose in medical medicine, general principles, epidemiology, maternal and child health, statistics, healthcare intervention, so many disciplines, they are always growing. It is not only in community medicine, in other science also. Evidences are there, because still date, most of these things could not be discovered in human body. Even scientists cannot discover everything in our brain. So many things remain. What are its functions? What is human? Because plenty, crores of cells made from all these things. So many things are there. It is dynamic. We are also learning. You have to learn when you are going to the grades. Still, we are learning. Okay. So we will not be able to make you learn. You have to learn yourself. The teachers will facilitate you. Because modern day teachings have been changed. It is not that one-way teaching out there. So you have to learn yourself. Only your teacher may guide you, facilitate you, right? So for this reason, not in our community medicine class, I used to tell in every class, ask your questions to your teacher. Don't hesitate. If you don't understand, if you don't listen, if you don't what has said, because delivery differs from myself to others. I may be a bit weak, some may be very slow, you may not hear. So repeat again. Don't think that if I ask questions, what my fellow friend will think. Nothing to say, ashamed of. Because throughout this, your lifetime, you have to learn. We still learn. I used to read usually 2 newspapers, one Bengali and English newspapers. When I don't finish it, I myself feel a bit irritated. So even I go to bed at 12 night or 1 p.m. 1 a.m. night, but I still go. So learning is always there. Okay. And another thing, though I should not say all these things because I always think that your smartphone, your Google cannot make you learn always. So go to textbooks. These are very, very important. Not always everything is internet, and that may not be always, that much of understandable. You cannot conceptualize that much. Okay. So, but this is my basic idea. So, coming to these subjects, in general, a medical specialist or medicine who are doing MD in medicine, surgery, all those things. So, they treat individual patients. But for community medicines like us, in community medicine, they treat the community, whole community. What community? Community means, suppose this
Shantiniketan Medical College is maybe a community. Here different types of students are there, teachers are there, staffs are there, patients are there. There may be a community. The Bolpur may be a community. The district Birbhum may be a community. Okay. The West Bengal may be a community. The whole India may be Indian community or like that. So the principles, the guidelines, in the field of community medicine, that is applied so that in community medicine we will use the term, yes, we use the term treatment, but not that way. Treatment usually means I am treating what you are suffering. You are suffering from cough, you are suffering from fever, we are treating, that is treatment. But in ideally, from community medicine we call management. We prevent in community medicine, discipline, they prevent the community, and community consists of individuals. Everybody, you are part of the community, he is also a part of the community. So, community medicine manages by prevention, by curative treatment, by early diagnosis, by treatment, and then disability limitations. I mean, someone suffering from some severe disability. So these will be discussed by community. Okay. So I will discuss the nowadays. It I write and correct only have na. Always remember in community medicine, you have to know the basic definition of health. This one line. There is small definition of WHO. What is WHO? Always say in your exams WHO. If some of our examiners are they may be irritated if you say who. Don't say who, never. So always remember I have to say it is as per WHO. What Health Organization? Who? Don't say who. So WHO have given a definition, and all the countries of this world are the member of WHO. Probably you have seen WHO different principles and sayings during these newspapers during this COVID period. WHO. So whole world they give in the healthcare disciplines the WHO principles guidelines they used to follow. Then implement government wise, country to country they modify it and all those things. So anybody, suppose you are giving hypothesis or oral examination to me. So if I ask questions, you cannot say anything. So ultimately, I may say, I want to make you pass. If you say the definition of health properly. Okay. In community medicine, we use the term health, not disease. When in our previous classes, I am now a bit old. So when in your primary, because I worked in government of West Bengal I was a teacher in National Medical College, Parsakas. Then I shifted to central government and through postgraduate course in all. I don't know, some of you know, probably you know, All India Institute of Hygiene and Public Health in Calcutta. That is near to tropical medicine. It is the central government institute. It is the only institute in Southeast Asia for starting for the community medicine. All the postgraduate courses are there, and I retired from director from that course over like that. So usually in health definition, anybody asks you, oh, you cannot say anything. At least you please tell me what is the definition of health. So always remember the definition of health. This you have to memorize throughout your life. You need not go through it. You will get in the books and all those things, but you will memorize. What is health? Every word of this definition is very important. Health is a state. It is a state. You understand the meaning of state? Of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. What do you mean by infirmity? Bangla bolo. Infirmity মানে কি? তোমরা তো আমার থেকে ভালো ইংলিশ জানবে। Infirmity means a sense এই ভালো লাগছে না। আমার কিছু ভালো লাগছে না। ভালো লাগে না। A sense infirmity ভালো লাগে। So not the absence of disease. You cannot say. So why I am telling you in our initial classes when Amitabh Bachchan was that Diwar. You have seen the film Diwar? Anybody have seen Diwar? Diwar দেখো Amitabh Bachchan নাম করে Diwar. So যদি YouTube এ থাকো Diwar দেখে নেবে। An angry young man. So we used to say, I used to show the picture of Amitabh Bachchan. Is it healthy?
During his young days, everybody used to say, "He's very healthy." No, he may not be healthy because he is suffering from at that time myasthenia gravis or something like that. So nobody, you cannot say you are healthy. So this definition means it is the ideal definition. We have to achieve it. The whole civilization, whole human beings have to achieve this. It is a state of complete physical. You may not say I don't have any physical, sufferings or etc. Physical, you understand, I will discuss all those things. Mental, you are mentally healthy. আমরা বলি না আরে কি এত ভাবছিস কেন এত চিন্তা করছিস কেন all these things. Now the exam is going on. This exam is going on. Some of them, my roommate during the pathology examinations always used to go to the bathroom, always nauseating. So very stress. But I was not like that. So nobody should be. He is not mentally healthy. So what is the stress? What you learn, you will exam in you will do accordingly all like that. So you have to mentally healthy, and you have to so many stress and strain in life. You may lose some of your dear ones, your family members. So you have to make yourself. You have to cope with that. So that is you have to mentally healthy and socially healthy. In the society, you have to we will discuss all those. You have to relations to others. So don't anyone you think you are going to go through it. Sir, I have to learn. No, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and all these things. Because absence of disease or treatment of disease is the main, domain or main principle of medical specialist. You are suffering from something, some ill health, some disease, illness, you go to a doctor, they give you prescribed medicine, ask some questions, diagnose you, and they give you some medicine, some for treatment. So, but that is not you are totally cured and all this. We'll discuss on this. So it has got so many domains. Another is, it is a ideal definition, you have to remember it. The other, so many definitions of health are there. Another is called operational definitions. You may not remember it, but you have to understand it. That means, how will you to achieve it, what will you do operation? Operation means, what will you do? What the government will do, what the hospitals will do, what the individual will do, what the municipalities will do, operational definitions. So health is a state of body and mind, in which there is no obvious evidence of disease. You don't have any obvious evidence of disease. I may not have obvious evidence of disease clinically. And the person is functioning normally. You are functioning normally. That is, normally means within normal limits of variations to the standards of health. You may have some health, you may have some genetic makeup, your age, your sex, all these things, male and female, all those things. So within normal standards of health, generally accepted as one's age, your sex, community and geographic region. So accordingly, how can you act normally? Understand? Is it clear? So that means you are within normal limits of the, you work normally, but normally you cannot say. She cannot work the particular task like anybody from the behind and all like that, because she is female and you are male. The strength is different. Physical strength. But who are stronger in this world, male or female? He is stronger. Why? You are right, but why females are stronger? তোমাদের ফ্যামিলিতে দেখবে, ফ্যামিলিতে কমিউনিটিতে কারা বেশি দিন বাঁচে? দিদিমা, সব ঘরে ঘরে কিন্তু দিদিমা, দাদা, এরা মারা রয়েছে, বাবারা চলে গেছেন, বাইরে চলে গেছেন। Why females are stronger? It is simple things. It is a school level knowledge. They can produce the new ones. That does not mean anything, because they have to bear the whole burden of reproduction. In not only in developing society, in developed society, females are neglected. It is neglected by you, by family, and females neglect themselves also. Females neglect themselves. Example বলতে পারো ফিমেলরা নিজেদের নেগলেক্ট করে। ওই তো নিজে না খেয়ে বাচ্চাদেরকে you are right. Females, you are right, because আমার বাচ্চাটা স্কুল থেকে আসেনি, আমি এখন খাবো না।
husband ছিল না একসাথে খাবো বা who are poor people, so what remains in the nothing, so he used to give everything to others, to the husbands or to the sons and daughters, but don't they, but females don't. You see, not only in our country, throughout this world, females are the pivot of the family. If female remain healthy, the family will remain healthy. Because female will look after the not only himself or herself, female will look at herself, female will look after her husband, female will look after the daughters, female will look after the in-laws, who are married, in-laws, etc. So female is the, so we don't understand. And another thing in our country that is much more, females in this country, it may not be that much of an educated society, even in educated society, I don't know, there are our students, my PG students have done in higher socioeconomic groups, they have preference for son. I should not name even the so-called industrialist and all those things. You know, in this, I only discuss all those things. Do you know what is the sex ratio? What is called sex ratio? In 1,000 males, how many females? How many females in 1,000 males? Our sex ratio is favorable or unfavorable? It is favorable or unfavorable? India. Highly unfavorable. কিন্তু এগুলো একদিন বলবো, বাট ইন্টারেস্টিং, কমিউনিটি ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। অ্যারাউন্ড নাও এখন বোধহয় আমি এক্সাক্ট জানি না, লেটেস্ট ইন্টারেস্ট ধরো 930 or 940 per 1,000 males. ওকে, এটা লিমিট করছে। এবং এই সেক্স রেশিও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড the so-called, we call underdeveloped state or like Bihar, in West Bengal it is better, but which is highly industrialized and economically more productive society in this one, Gujarat or Maharashtra and all those things. Their sex ratio is worse than that of Bihar, because they have prevalence. Previously it was much more, then government made a law that you cannot diagnose sex during pregnancy. If you can do it and a doctor knows it, don't disclose it to others, and you cannot do abortion. Sex-related abortion. You can do abortion, but that is other things. We will discuss all those things. When your health is developed, but you cannot do sex-related. Jeta aage hoto PNDT Act is there. So when so many, even nowadays it is going on, but if anybody do it, any nursing home do it, they may be arrested. And the law is there. Okay. So all these things are there. So females are stronger because females have XXX chromosome, and males have XY. So due to X money, these are two X. So these are stronger, and X and Y is separate. So that may be some easy. They are not stronger XY. For this reason, in spite of this type of negligences in the society, neglect to the females, but female lifespan is much more. In average, Indian lifespan, it is used to call around 70 years, nearer to it. But females may be in average 74 or 75, and males average is 68 to 79, 69 average lifespan. Okay, so females are stronger. So within normal average accepted about sex, and various organs of the body are functions adequately in themselves and relation to one another in equilibrium. Okay, so that means it is an operational definition. So you have to understand it, all those things, that is the body function normally as per one's age, sex, as per social well-being, geographical, society, epidemiological, all these things, and various organs of the body are functioning normally. This is operational definition. But you have to remember this one throughout your life. Health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely that symptom. So now you see, that is called subdomains of health. That is, one is physical subdomain. I have uttered three: physical, mental, and social. So what do you mean by all this? You have to understand. Physical means various parameters. Now your previous class was anatomy. So that means various parameters related to your anatomical, physiological, and genetic makeup. Okay, so that means you are physically healthy as per your anatomical, your physiological, and genetic makeup.
and genetic makeup, differs individual to individual. Okay? Mental subdomain. When you call a person mentally healthy, that means the person is at peace with himself itself. You are at peace with yourself. That means you are mentally healthy. And herself. And with the society also. You are at peace with your neighbors, your society. You are at peace. বাংলা কথায় তুমি শান্তিতে আছো, খুশিতে আছো। That is your mental health. And able to tackle day-to-day stress is undergoing a breakdown. As I have already given examples during the exam time. Problems will be there in life, but you have to tackle it. You have to manage it. You have to cope with it. So you may not have stress and strain. If you have stress and strain, you may suffer from different types of diseases, especially cardiovascular and other types of diseases. Yes? So we call it mental healthy. That means that definition has been explained all this. So if a shortcut comes on health, so may not be you give only the definition. If you explain it, what do you mean by physical subdomain, what do you mean by mental subdomain, then for social subdomain, you will get good marks out of 5. Someone written only definition of health, you may not get full marks. Social subdomain is, examiner may ask you, what do you mean by social? Social health. What do you mean by it? That is, the particular person is at peace with other members of the community and contributes to the development of the society. We are not listening. Most of us are not socially well-being at this time of age. Most of us, not all. Say because we don't have that much of good relation with our society and we are not contributing to the society. Just a few days back, I was coming from Delhi to Calcutta by flight. So I have seen, suited, booted persons. They are taking, tea or water maybe in the paper glass and throw it water in the basin. So this is type of people on this thing. You are not contributing to the development of the society. Development of the society means you have to see your surroundings remaining clean. You have to see other members if anything happens in their family. You have to go forward. What happens? Try to help them as far as possible and all those things. So that is social subdomain. Because community medicine does not see only yourself. They see that total society becomes important. So peace and the other members contribute to development. Nowadays, though in the definition, another domain is not there, but scientists throughout the world are talking of another domain, very, very important, that is spiritual subdomain. Though it is not in the definition. Spiritual subdomain does not mean that religion or all those things. Someone may be Hindu, someone may be Muslim, someone may be Christian, someone may be Sikh and etc. So many things are there. That means persons have love for nature. Because nature is the God. Nature is the best science. And feels responsible for caring human beings, animals and the environment. Spiritual practice is also very important in maintaining health and prevention of disease. You may think of any religion, but if you practice it, it may fill you calm and mind. Suppose Hindus go to the temples, you will say, Mandire se man ko bhalo lagche. Someone go to the mosque, because when in all these types of yoga, pranayama and all those things, this is a type of practice, spiritual practice. You may feel God, you may call God, but they come and go. So this is also important in maintenance of health. So spiritual health means a person has love for nature and feels responsible for caring. Nature means everything, not only these plants and etc. Nature means everything: soil, plants, water, animals, everything. Nature. Okay. Now, actually, I don't know whether some of you know what we mean by ecology. Ecology is the total environment, the mutual relationship between man and environment. It is called community medicine is a health. It is seen as a overall ecosystem. The total ecosystem. It is, health is
called as a one-world system. So what is ecology? Ecology also a part of, I mean, you may not, I told you, in community medicine you have to know a bit of everything because you become the managerial physicians. So any program, any national program, the community medicine specialist used to be the, manager, and he used to guide. He used to work with other medical specialists, not only other domains also, engineering and other things, everything. So in all these things. So ecology is defined as a total setting of human beings in their complete environment. Not only the physical environment, but also the chemical, biological, socio-cultural, socio-economic environment. That is your position, our position in the total environment. Our physical environment is there. Chemical environment. What is physical environment? Very simple things. Physical environment what? Air, water, this physical, that noise, illumination, air, water, all those things. But during this also some chemical environment is there. In air, some types of gases and all those things there. In dust, some chemical compositions are there. Okay. And biological environment. Biological environment means bacteria, virus, spores. So often I used to call, there is a branch called occupational health. There is dust is a occupational hazard. So I used to say whether dust, some people used to say it is a physical hazard. It may be physical hazard, causing irritation, but dust is also a chemical and biological hazard. So dust may contain some chemicals. Dust may contain some biological spores, bacteria, virus, you are inhaling. Okay? So, and socio-cultural, socio-economic environment, the society environment, I should not discuss it more, you know it very well from the newspapers. What is the socio-cultural environment of West Bengal and now? What is the socio-cultural environment of political environment, Birbhum district? What is the socio-cultural political environment in the India or like that? That is also very important. So that does not mean, so we will discuss it, responsibility of health. Responsibility is, it is not our responsibility only to attain health. It is politicians' responsibility also. The administration's responsibility also to maintain it. We will discuss also. So ecology is concerned for all the interactions of human beings have with the various factors. That means human beings coming in contact with various factors in physical environment, in chemical environment, in socio-cultural environment, and they affect the disease. So your disease, our disease, why are we discussing it? Our body and mind is affected due to factors in physical environment, due to factors in chemical environment, due to factors in biological environment, due to factors in socio-cultural and socio-political environment. That is also affecting our health. So the whole ecology must remain healthy and then human beings will remain healthy. Right? So for this reason, it is called, health is a holistic approach. Total, holistic. Okay? All the scientific concepts are recognizing the aspects of social, economic, political, environmental issues. So it is called, these terms, comprehensive healthcare, holistic approach, you will get plenty in community medicine. When you write anything and all those things, or if you do some research or project, etc., you will get all these terms and all these things. So it is called, it is mainly a holistic approach in all these things. Okay? So, health, always remember, health is a definition, it has a different subdomains, and these subdomains, that is the total ecological environment, physical, chemical, biological, social environment, that are affecting human beings, and that may, their interactions, ill interactions may cause someone diseased or ill and all this. That takes a long time. Probably in the last class, Madam Diti Priya has taken class on natural history of the disease, pre-pathogenesis, etc. Okay. So I think all of you have understand. Now disease does not take place, not does. Suppose I am taking, you don't take it otherwise. Previously you were in the in school environment. Your example may not be that correct, but who are working in mainly here's also correct because nowadays everything is urbanized. I should say Bolpur may be urbanized also. So or someone working, someone in the district of the boy or girl in the district of Birbhum
got after doing computer science, etc., he got the job in a IT company, Infosys, Wipro, TCS, etc. His posting maybe in Bangalore like that. He is quite healthy, apparently quite healthy, and used to take good food, balanced diet at home, etc. in the district of balanced diet. Now he went to there. Now jobs are there in almost all companies in this world, especially IT companies. They provide you during lunch. Even someone working at night in the morning breakfast, etc. And what is that? A packet, maybe a burger, and what is it? Pizza and all those things. He used to take all those things, and when go home, even at night he goes home. He don't usually try to cook, may not be a cook, etc. Don't want to cook, etc. etc. So he used to take again all these things. That means he started slowly developing. That is, he is in the pre-pathogenesis period. So it takes some years to develop atherosclerosis, all those things, lipid profile changes, cholesterol changes, and all those things due to this lifestyle effects. Here he is not doing any exercise. He cannot walk because going by company's car and in the working in front of computer throughout the day. So sitting only, okay, although not that much of exercise is there. So may present and they may turn into pathogenesis, mean some types of symptoms, etc. Then pathogenesis period starts. So all diseases starts like that. Okay, so it is in the field of non-communicable disease. I have given the examples. In communicable disease also these type of examples are there. Now come what do you mean by community medicine? That you have to understand. Previously, when we were students, we used to call it preventive and social medicine. Even my MD degree is in the field of, in bracket, it is PSM, preventive and social medicine. Maybe some of the medical colleges in this country, still the department name is preventive medicine. Previously it was used to call public health. So many preventive social medicine, social and preventive medicine. Now the last few years I am going in detail. The latest name is community medicine. Okay, the latest name is called community medicine. So what do you mean by community medicine? Before understanding community medicine, you have to know what is community. I have already told you, community is a group of individuals living maybe in the villages, maybe in the towns, blocks, district or municipal or corporation area. Anybody? I have already told you, in a small community, I can say, here are also different communities. Students community, staffs community, okay, maybe teachers community, or maybe I can say something in the medical college is a community, different types of, maybe heterogeneous. Heterogeneous means students are there, teachers are there, staffs are there, education also differs, all those things are different and all those things. They were, I mean, economic characteristics also differs. Okay. So, community, okay, always remember, so community. And community medicine may be defined as a branch of medical science which addresses health promotion. We will discuss what do you mean by health promotion. Disease prevention. You will prevent the disease. Health restoration and curative steps. Rehabilitation for the members of the defined community. Initially I told community medicine is very important. You will be understand to know. It is not I am saying. It is proved by WHO and other scientists that even 60 to 70% cancers are preventable. 60 to 70% cancers are preventable. So it is very, very big role, which is called the number one preventable cancer in India. Do you have any idea? Number one preventable cancer. It is related to female. Breast cancer. That is number one treatable cancer. Because you are right. My next question was that what is the number of treatable cancer? Number of preventable cancer is cervix. Cervical cancer. Because it mainly affects due to personal hygiene and other things. I mean, a bit of not painful sex and other things. That is a separate issue because of this thing. But it is highly preventable. But it is now female number one cancers in India. Second comes breast cancer. Suppose it is very near, but in foreign countries, breast cancer is number one in females. Then comes cervical cancer.
So it is number of preventive cancer. And as he is saying breast cancer, because breast cancer we used to learn in community medicine all those things that one has to, I mean different techniques are there, I will not discuss. Self-examination of the breast, if you see any lump and all those things, you do it, operative surgery and other types of things, radical surgery, you are doing. You may not be knowing some of your female friends or in the society or in your bus, in your train, who is 100% looking healthy and may not be that much of breast. You know the very important, very renowned Hollywood artist who have done, breast mastectomy? Angelina Jolie. Because she found a type of gene is there, ESCA, and as during history, her mother and all those things were suffering breast cancer. So we want to, now that's, you know very well that artificial breast and all those things can be implemented, and several techniques are there. I am not that expert, so may not be all those things. Now he is 100%, she is 100% healthy. So for this reason, in community medicine, it is called, you have to early diagnosis. If you do diagnosis early, it will tender. So that also comes into prevention. For this reason, it is called 60 to 70% cancers are preventable. So prevention and health restoration by curative steps and rehabilitation. So doctors, health science, I should not call doctors, health department's responsibility does not finish if someone is maybe a bit handicapped. So you have to give him rehabilitation, proper job according to him. Nowadays, you know, I think governments are trying maybe in a slow way, who are blind, that type of job, who may be physically handicapped, but that type of jobs. Okay, so you have to rehabilitation, you got to do all these things. So that only comes in the field of community medicine. Okay? So community medicine is applied for the overall delivery of public health care to define community. So this branch of medicine gives overall public health care often. So community medicine often in the newspapers and all those things, or in our day-to-day terms in the seminars, we used to call it public health also. Same. That means public health, our ministers used to say public health and all those things. Public health care is a defined community, you have to define community. Using the various tools and techniques of broad disciplines of community medicine of public health, like epidemiology, environmental science, entomology, microbiology, biostatistics, etc. all these things. So for this reason, I have already told you, it is not a difficult science, but so many sciences you have to know. Individually, who become a biostatistics, I am a statistician and all those things. But you have to know also, as a medical student, a bit of biostatistics. You have to make reports, you have to make tables, you have to report it to the higher authority or to the community that see these are the things, this is the significance, etc. Okay. You have to know a bit of epidemiology and all these things should be discussed in detail. May not be in detail, but fundamentals you have to know. Right? So this is about community medicine. Now comes, you make what is the difference between community medicine and clinical medicine? This is very interesting. You see, the focus in clinical medicine treats individuals, but we treat community. So when you are doing it, you are doing much benefit to the community. You are giving immunization, all are saved. You are supplying drinking water to the community, all are saved. You will be astonished. Probably I told in initial class, I have told you the story. You will be astonished to know how providing ideal drinking water. You will see that it is called potable, P-O-T-A-B-L-E, potable water. Potable water means ideal drinking water. But its characteristics we will discuss. We will discuss potable. Supplying potable or ideal drinking water to the community, you can make it happen. I have seen you one example which happened to me. Government of India nomination, I went to the Sweden with 5 doctors and 5 sisters. As the government of India, we went to the Sweden to see the maternal and child care of the community and all those things are there in that country. So separately, someone went from Gujarat, someone Maharashtra, someone Delhi, etc. etc. So we went separately. So I entered at night, not night, around 9
p.m. at night in Stockholm. So I was provided a key. I went to the small room in the hotel. So I took the telephone, that interphone from that to the reception. Actually, I want to, at that time, mobile is not that popular. So I have to make a call to my family. I reached safely and etc. Then I asked the lady in the reception that please send me a water bottle to my room. I want to drink water. She became astonished. Why water bottle, sir? What water? I have to drink water. Don't you have a tap in your room? I said, in my room there is not a tap. You go to the bathroom. Near your commode, you will see a tap. So I have to take water from that tap. What her answer was that any water, tap water, piped water in Sweden, anywhere is 100% safe. This is the problem. We used to say commitment, we can say everything, even we say political leaders also. Why this much of bottles industry in this country? Because it helps the trade and commerce. Its cost becomes 1 rupee or less than 1 rupee, and it is sold in 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees. That we have this country. But if our municipalities, our state governments, our central governments make a piped water like ideal drinking water to through the country, it causes havoc. Constitutional problems and all those things may not be there. So that I used to tell in every class. Hard what? Sir, any water, anywhere in Sweden, anywhere, maybe near the commode also. So I am sending you one glass, take water from that tap and you drink. This is all those things. So that is how much development in the society. So community medicine does not mean you have to do that pipeline has to do by government. You have to give you, suggestions or instructions or guidelines. So this community concern of by clinical medicine, your concern is sick persons who come for sick for help. But in community medicine, healthy people, apparently healthy people, because they would not suffer from disease, prevention of disease, and persons of the whole community. Our goal, clinical medicine goal, to relieve symptoms, signs, and cure the patients. But community medicine's goal is to prevent, to eliminate, to eradicate disease in the community. Skills of competence, they have only clinical skills. But we community medicine has not only clinical skills, because you are doctor, clinical clinics, you understand? Clinical skills, that is seeing anemia, taking pulse, taking blood pressures, asking questions, that is called clinics. It is called Vidhanra was a renowned clinicians, but at that time gadgets were not there. So they are asking questions and all those things and examining the patients, signs and symptoms, that is clinics. Epidemiological, you will understand epidemiological skills. Biostatistics and management skills. You have to know a bit of management. In communities, a bit management is also taught. Workstation, their workstation in the hospitals, the clinics, the clinicians, and our workstations in the health centers, in the hospitals and in the community. These primary health centers. Diagnostic and evaluation tools, they mainly have clinical parameters, anemia and all those things, BP, MR, etc., all these. And our tools is epidemiological tools. Surveys, you have to do surveys, surveillance, research studies, health records, etc. You see the health records and etc. In hospitals, patients coming, all these health records are properly maintained. You can diagnose so many things from that. But in our country, probably, we don't make health records properly. Our registers are not properly. Not only age, all these things, area, occupation, education, dietary habits, everything should be written. Then, going through that details, you make very good research studies, etc. Okay? So many are there, but these are some important examples between clinical medicine. So you understand what is community medicine, what is the difference between clinical medicine, etc. Now, responsibility of the health. It is not always the health department responsibility.
Number one, it is your individual responsibility also. So there is another term you will find in community medicine called stakeholder. Stakeholder means individual stakeholders. It is a community responsibility also. Our government responsibility, municipal responsibility, corporation's responsibility, national central government responsibility, providing health facilities, that is health centers, block hospitals, medical colleges, manpower, doctor, nurses, etc., etc., logistic support, transports, etc., machines, equipments, that is called logistic support. Actively involving in planning, management, and evaluation. The community medicines active planning in planning and management. Community participation by joining and utilizing the health services. It is also state and country's responsibility, then international responsibility. So responsibility not only yours, community means doctor's responsibility, that is teacher is here, and state and country's, state means government of West Bengal responsibility, also central government responsibility. And international responsibility means responsibility by WHO and other countries also. They supply all those things. You see this type of vaccines, Covishield, Covaxin, we prepare it in a serum institute, we supply it to other countries. Or their vaccines also come to our international responsibility. Okay? So these are a bit details. Next day we will discuss regarding as it is called levels of prevention and mode of intervention, etc. and all those things. Okay? So I tried to make you understand regarding the basic concepts about community medicine. Okay?